Good evening, everybody. Welcome to a new session of Family Law. Today we have Sinya Ma'am, Research Scholar, Central University, to lead the session. And the topic is Changing Dimensions of Institution of Marriage, Live-in Relationship. Before going to the session, let me present a review of the last class. In the last class, we discussed the theories of divorce. Black's Law Dictionary defines marriage as a contract according to form prescribed by law, by which man and woman capable of entering into such contract mutually engage with each other to live their whole lives together in the state of union which ought to exist between a husband and wife. Now, coming to the question, what is divorce? Divorce, the term divorce is derived from the Latin word divortium, which means to turn aside or to separate. A divorce is a court judgment ending a marriage. The modern matrimonial law in India has been greatly influenced by the English matrimonial laws. The Matrimonial Causes Act 1857 permitted divorce by judicial process. Before the commencement of this act, divorce could be obtained only through parliament and only rich people could afford it. And in India, law relating to divorce are contained in Hindu Marriage Act, Muslim Personal Law, Shariat Application Act, Dissolution of Muslim Marriage Act, Special Marriage Act, Divorce Act, and Foreign Marriage Act. Then the theories of divorce. There are different theories according to which a married couple can get divorced. These theories are the reasoning given behind the separation or ending of marriage. The first theory is indissoluble theory. According to this theory, marriage is an unbreakable tie between husband and wife. Even though the relations between parties are unhappy, they have to live and die with it. Marriage could be dissolved neither by the act of parties nor by the death of one of them. And the next theory is fault theory or guilt theory. According to this theory, fault of one party entitles other party to get divorce. Marriage can be dissolved when one of the parties in a marital relationship committed a matrimonial offense. And this theory says that only the innocent party can seek divorce. Hindu Marriage Act originally recognized only the fault grounds. Section 13 clause 1 of the act lays down 9 fault grounds, and by which either husband or wife could sue for a divorce. And the next theory is consent theory. This theory, the consent theory, is based on the principle spouse must have a right to dissolve their marriage by mutual consent. When consent of parties is mandatory for a valid marriage, parties should have a right to end their marriage by their free consent. This concept is covered by Section 13B of Hindu Marriage Act, Section 28 of Special Marriage Act, Section 10A of Indian Divorce Act. Next theory is divorce at will theory. According to this theory, one can divorce one's spouse anytime when that person wants to do so. This is a well known theory in Muslim law. Talaq bidat is the best example for this theory, and the practice has been recently criminalized due to its wide misuse. And this divorce at will theory is not recognized by Hindu law. The next theory is no fault theory. This theory is based on the fact that marriages may fail not because of the fault or guilt of one of the spouses, but because of the spouses are not compatible in their temperament. The most commonly given reason under this theory is irreconcilable differences. Prior to 1976, divorce was granted only on the basis of fault theory. According to no fault theory, the petitioner need not prove any fault of the other spouse. The sixth theory is frustration theory or supervening circumstances theory.
According to this theory, the concept of divorce is a relief from frustration even though the other party is not guilty of any marital offense. Either spouse can put an end to the marriage by proving mental disorder or physical ailment or conversion of religion or renunciation of world or unheard of very long period of time. Only these factors remain as ground for divorce and type of marital offenses will not include in this theory. അതായത് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തിയറിയുടെ കീഴിൽ വരത്തുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരിറ്റൽ ഒഫൻസ് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ തിയറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. And the last theory is breakdown theory. The irretrievable breakdown theory is adverted by the Law Commission's 71st report. It must be proved that in the court that the marriage is irrecoverably broken down and there is no chance of getting back together. According to Section 13(1)(a) of Hindu Marriage Act, either party to a marriage can present petition for dissolution of marriage if there has been no resumption of cohabitation between parties for a period 1 year or upwards after passing the decree of restitution of conjugal rights. This is the crux of breakdown theory. Thank you. Okay. Thank you. Now let me invite Sinya ma'am to take over the session. Thank you very much. Before move to the changing dimension of institution of marriage, we have to complete some previous class portion related to divorce. We can just brief that. First of all, divorce under Hindu law. There are certain grounds for which you can seek for divorce under Hindu law. According to Hindu Marriage Act 1955, originally based divorce on fault theory, we know that. And enriched 9 fault grounds in section 13 clause 1 on which either the husband or wife could sue for divorce, and 2 fault grounds in section 13 clause 2 on which wife alone could seek the divorce. In 1964, by an amendment, certain clauses of section 13 clause 1 were amended in the form of section 13 clause 1a, thus recognizing 2 grounds of the breakdown of marriage. And again in 1976 Amendment Act inserted 2 additional false grounds of divorce for wife and a new section 13b for divorce by mutual consent. What are the grounds of divorce? We have already seen that there are 9 false grounds which is enumerated under section 13 of Hindu Marriage Act. The first one is adultery. Voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse is a ground for divorce. And the second one, cruelty. It can be either mental or physical cruelty. And the third one is desertion. For a continuous period of not less than 2 years, immediately preceding the presentation of the presentation. That means, first one, we have adultery in the voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. That means വേറെ വോളണ്ടറി അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പം ഡ്രങ്കൺ സ്റ്റേറ്റിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം റേപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തിന് ബേസ് അല്ല, നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സിന് ബേസ് അല്ല. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രുവൽറ്റി. ക്രുവൽറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ മെന്റൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ക്രുവൽറ്റി. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡെയിലി ടിയർ വിയർ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും നമ്മൾ ഡെയിലി നടക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്രുവൽറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കോർട്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെസേർഷൻ. For a continuous period of not less than 2 years, immediately preceding the presentation of the petition. Suppose if your husband deserted you for 2 years, but thereafter he came back just before the presentation of the this petition, you will not seek divorce under this ground. For example, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെ ജസ്റ്റ് 2 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും, തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴതിന് മുൻപാണ് അത് ആ ഒരു വ്യക്തി ഏത് സ്പൗസ് തിരിച്ചു വന്നതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ അല്ല, സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുര്യച്ചൻ ജോസ് പ്രസന്റിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഓക്കെ സാർ. അതെ, അതുകൂടാതെ സിനിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമറയും തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. സോ ഫോൺ വീണതായിരുന്നു, സോറി സാർ.
Okay, the next one is unsoundness of mind. For example, if your either spouse, it can be either husband or wife, incurably unsound mind or has been suffering from continuously or intermittently from a mental disorder of such kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. For example, ഹസ്ബൻഡിനോ വൈഫിനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെൻ്റൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട്. മെൻ്റൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പോരാ, മറിച്ച് റീസണബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഒരു സ്പൗസ് ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും എന്തിനുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ്, ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ അൺസൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സഫറിംഗ് ഫ്രം വെനറൽ ഡിസീസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഫോം. For example, if either spouse, your husband or wife is suffering from any kind of venereal diseases in a communicable form, if there's a chance that due to some contacts such disease can be spread to other spouse also, then it can be a ground for divorce. For example, before that, leprosy was also a ground for divorce. 2018 മുൻപ് ലെപ്രസി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖവും ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെന്തല്ല, ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ആസ് പെർ ഹിന്ദു മാരേജസ് ആക്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോട്ട് ഹിയർഡ് അബൌട്ട് 7 years. When the spouse has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those person who would have naturally have heard about it had that party been alive. For example, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു 7 വർഷമായിട്ട് ആ ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് വി കനോട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ 7 വർഷമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫിനെ 7 വർഷമായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് പറഞ്ഞ് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി അയാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ മേ ബി ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹിസ് ഓർ ഹർ പാരൻസ്, whoever it may be, those persons who has a chance to hear about that person naturally must not have been heard about that person for a 7 years or long, then it's a ground for divorce. And the next one is non-resumption of cohabitation for a period of 1 year or upward after passing a degree for judicial separation. We know that as per section 10, you can seek for judicial separations. നമുക്ക് സെക്ഷൻ 10 ഓഫ് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് വെച്ചിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് 1 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the second one is non-restitution of conjugal rights for a period of 1 year or upwards after passing a degree for restitution of conjugal rights. For example, restitution of conjugal rights എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് നിങ്ങളായിട്ടുള്ള അകന്ന് താമസിക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് എ reasonable reason, he is living with a distance from you, it can be a ground for you can ask for restitution of conjugal rights. അപ്പോൾ കോടതി നമുക്ക് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗൽ റൈറ്റ്സിനുള്ള ഡിഗ്രി പാസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് 1 year ആയിട്ട് വീണ്ടും പിരിഞ്ഞു തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് സീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാണ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ അഡൾട്ടറി, ക്രൂവൽറ്റി, ഡെസേർഷൻ, അൺസൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, suffering from venereal disease in a communicable form, and the next one is not shared about 7 years, non-resumption of cohabitation, no restitution of conjugal rights. ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സിന് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. There are some other grounds which only wife alone can seek for divorce. If the husband has one or more wife living at the same time. For example, ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബിക്കോസ് വൺസ് പോളിയാൻഡ്രി വാസ് ഓൾസോ എ ലോ ഇൻ അവർ കൺട്രി. 1955 മുൻപ് പോളിയാൻഡ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നിയമം തന്നെ പോലെ അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡിന് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമോ അതിന് മുൻപോ വീണ്ടും ഒരു ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിനുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്, ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് ഗിൽറ്റി ഓഫ് റേപ്പ്. വി നോ വാട്ട് ഇസ് റേപ്പ്. The rape is given under section 377 of IPC. And next is sodomy, means he has sexual intercourse with some other groups. For example, same sex or transgenders or LGBT, whatever it may be. And the next one is bestiality, means sexual intercourse with which is against law, a sexual intercourse which is against law after the solemnization of marriage. And the next one, where a degree of maintenance under section 18 of Hindu Adoption and
Act passed, or a degree of maintenance of wife under Section 125 of CRPC passed and has been passed against the spouse, cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upward. It's also a ground for divorce, which is only available to wife alone. And the next one is revocation of marriage. Suppose if the woman married before she attaining 15 years of age, and when attaining 18 years she think that this is not a good idea living with that person, she can repudiate that marriage. And the next one is divorce by mutual consent. We have already seen none fall ground under Section 13 clause 1, which include adultery, cruelty, desertion, conversion, unsoundness of mind, suffering from venereal disease in communicable form, not heard about 7 years, non-resumption of cohabitation for a period of 1 year or upward after the passing of degree of judicial separation, non-restitution of conjugal rights. We have seen this much of grounds. Why I am giving that much importance to this? These are usually asking in examinations. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. വൈ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ്? ദിസ് ഇസ് ഓൺലി അവൈലബിൾ ടു വിമൻ അലോൺ if the husband has one or more wives, and the next one is husband is guilty of rape, sodomy, bestiality, and the next one there is a maintenance degree passed under Section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act, Section 125 of CRPC, and the revocation of marriage by wife when she got married before attaining 15, and after attaining 18 she think that she want to go for a divorce, then she can file divorce under this ground. And the next one is Section 13, please. Divorce by mutual consent. We have seen already so many theories of divorce. One of such theories, mutual consent theory. And you can present your mutual consent to a district court by both the parties. They have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together. നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഡിവോഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും both the spouse must show that they are living separately for a period of 1 year or more, and they can live together for in future. അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരിക്കലും ഇനി കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നും ഓൾറെഡി തന്നെ അവർ ഒരു 1 ഇയറോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാം. എന്തായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 1 ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് താമസിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്. നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? Why you are separated എന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ 1 ഇയർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ചോദിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് 1 ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സപ്പോസ് നമുക്ക് ചില മാരേജ് നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സോൾവനൈസിംഗ് യുവർ മാരേജ്, ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ 1 or 2 months you will realize that you will never going to be in a good thing. She will be never going to a good thing, and you can live together for a long period, and you need separation from that spouse. Suppose that person is beating you regularly, he is drunken, he is such a insane, what you should do? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഗുഡ് ഐഡിയ ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പം ഇപ്പം ബീറ്റൺ ചെയ്യുന്ന ഹസ്ബൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്പൗസ് നല്ല ഫുൾ ടൈം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഈവൻ ഇഫ് ദ പെറ്റീഷൻ പ്രസന്റഡ് ബൈ both of these spouses mutual consent, they should live separately for a long period of 1 year. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഡിവോഴ്സ് വേണേ എന്താ ചെയ്യാ? Irretrievable lockdown ആണ്. Yes, based on irretrievable breakdown of marriage, you can file divorce, but still you have to wait for 1 year because you have to live separately for 1 year. That's a prerequisite. But still you have an option. You can go to High Court and you can seek for a special permission. After getting that special permission, you can apply to the district court. Because according to Section 14, no petition or divorce to be presented within 1 year of marriage. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് റൂൾ. But it has an exception that is provided if the High Court permit you. There is a permission letter from High Court. That's an exceptional situation. If there is it is proved that there is exceptional situations, then you can seek for divorce even if you not completed 1 year of your marital life. Okay, so we have seen different grounds. The divorce under different grounds of divorce under Hindu Marriage Acts can be seen in Section 13 of Hindu Marriage Act.
and there are certain terms which only applicable to women alone. And the next one is divorce under Muslim law. There are two categories of divorce under Muslim law generally. One is extrajudicial divorce and judicial divorce. Why? Because according to Muslim, their sacred book is Quran. They will do only what's said in Quran, and we can see even in law dilutes, and our secular principles have diluted so many times it to include their own personal views in this regards. We can see that first one, categories of divorce under Islamic law. Islamic law എല്ലാം നമുക്ക് ജുഡീഷ്യൽ ഡിവോഴ്സും എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡിവോഴ്സും കാണാൻ കഴിയും. കാരണം എന്ന് അറിയിച്ചാൽ അപ്പം മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതർ ദാൻ എനി അതർ റിലീജിയൻ അവരുടെ സേക്രഡ് ബുക്കായ ഹോളി ഖുറാനിൽ വല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഗിവിംഗ് എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് അവരത് ഫോളോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and the first one is extrajudicial divorce can be further subdivided into three types, namely Talaq, Ila and Sihr, and Talaqi Tafis, Layan, Khul. ഇത് അറബിക് വേർഡ്സ് ആണ്. തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ട്രിപ്പിൾ തലാഖ്, തലാഖുൽ ബിദ്ദത്ത്, തലാഖുൽ സുന്നത്ത്. തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇല ആൻഡ് സിഹർ ബൈ ഹസ്ബൻഡ്. ഈ മൂന്നെണ്ണം തലാഖ്, ഇല ആൻഡ് സിഹർ, ഈ മൂന്നെണ്ണം ഹസ്ബൻഡിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. തലാഖുൽ തഫീസ് ആൻഡ് ലയാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഖുളി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റും ആണ്. തലാഖ് ആക്ട് ഈസ് അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ഇൻടു ടു. The first one is Talaqul Sunnat and Talaqul Biddat. തലാഖിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തലാഖ് രണ്ടായിട്ട് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലാഖുൽ സുന്നത്ത് ആൻഡ് തലാഖുൽ ബിദ്ദത്ത്. In which Talaqul Biddat is considered as condemned one and the Talaqul Sunnat is considered as a sacred one because which is given by Prophet Muhammad. തലാഖുൽ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിംസിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആണ്. തലാഖുൽ ബിദ്ദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു തരം പ്രാക്ടീസ് പോലെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തലാഖുൽ ബിദ്ദത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തലാഖുൽ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തലാഖുൽ സുന്നത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് പറയുകയും ഇത് വാലിഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. തലാഖുൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ തലാഖ് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഡിവോഴ്സ് തലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നതാണ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മെൻസ്ട്രൽ cycle period. The husband is telling about this talaq and he is not revoked this during the period of iddat. ഇദ്ദത്ത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മുസ്ലിം വുമന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കോ അയാൾ തലാഖ് പറയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എ സർട്ടൻ പീരീഡ് ഷീ ഹാസ് ടു ഒബ്സർവ് ഇദ്ദത്ത്. ഇദ്ദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കുറച്ച് കാലം ചില പ്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 മാസത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസത്തേക്കും വൈഫ് പ്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ആളുമായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കണം. ഇഫ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ബൈഗട്ടൺ ബൈ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ദെൻ ദ മാരേജ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഡിസോൾവ്. ഈ ഒരു പീരീഡിന് ഇടയ്ക്ക് ഈ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പ്രഗ്നന്റ് ഒക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 3 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും ആള് പ്രഗ്നന്റ് ആണോ കൺസീവ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും മന്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇദ്ദത്ത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് പീരീഡ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫോം ഓഫ് തലാഖ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ടിൽ തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പണിഷബിൾ ആണ്. ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. തലാഖുൽ സുന്നത്ത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പ്രിവെയിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ 2 types of talaq, തലാഖുൽ സുന്ന ആൻഡ് തലാഖുൽ ബിദ്ദത്ത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന് ഡിവോഴ്സ് അണ്ടർ മുസ്ലിം ലോ, എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡിവോഴ്സ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഡിവോഴ്സ്. കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയെങ്കിലും സംഭവം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ്. തലാഖ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. തലാഖുൽ സുന്നത്തും തലാഖുൽ ബിദ്ദത്തും ഉണ്ട്. ദോ തലാഖുൽ സുന്നത്ത് is a golden verdict from Prophet Muhammad. തലാഖുൽ ബിദ്ദത്ത് is prevalent in our area. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡിവോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ചില മൂവീസിലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 1-ാം തലാഖ് 2-ാം തലാഖ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന തലാഖാണ്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദേഷ്യം വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറിവോക്കബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് തലാഖുൽ സുന്നത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഇദ്ദ പീരീഡ്. ഇദ്ദ പീരീഡിന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇഫ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ആം റിവോക്കിംഗ് മൈ തലാഖ് ഓർ ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് എ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് യു ദെൻ that talaq is no more valid. Then that talaq is no more valid. See, talaqul sunnatil നമ്മൾ ഇദ്ദത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആ തലാഖ് തിരിച്ചെടുക്കാണ്.
പറഞ്ഞ തലാഖ് തിരിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ if he have voluntary sexual intercourse with his wife, then that talaq itself is dissolved. It's no more valid. അത്തരത്തിലുള്ള തലാഖ് എന്തായിരിക്കില്ല, വാലിഡ് ആയിരിക്കില്ല. Already we have studied the two types of talaq, talaqul sunnat and talaqul biddat. And the next one is ila and sihar. Both of these are divorced by husband. First one is ila, means if your husband voluntarily telling that he is not going to have any kind of sexual intercourse with wife and he is continued to be so for 4 months, then it is called talaqul ila and your marriage will get dissolved. See, ipo nangala husband parayana he will not have any kind of sexual intercourse with you, ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഒരു 4 months വരെ അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ മാരേജ് ആ 4 months കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിഹർ. സിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ when your husband comparing you with any other women, talaqul sihr means a woman in a prohibited degree of relationship. For example, if your husband comparing you with his mother or his sister or anyone like that, then that marriage will end. And the next one is talaqi tafis. We have already seen 3 types of talaq: talaq, ila and sihr. All these can be done by husband alone. And the next one is talaqi tafis and layan. Talaqi tafis and layan can be done by only wife. Talaqi tafis means if husband has delegated his power of talaq to his wife, then it is called talaqi tafis, which means അപ്പം ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ആണ്, എൻ്റെ പവർ നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്. If he is delegated his power to his wife, then it is called talaqi tafis. Then at the will of his wife, she can talaq herself. For example, suppose ഇങ്ങനെ ഒരു agreement ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. If I am going to marry a second time, I am delegating my power to talaq to you. See, for example, for example, there is a man and he is telling his wife that if he is going to marry a second woman, then his power to talaq will be delegated to her. അയാൾ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തലാഖ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അയാളുടെ വൈഫിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വെച്ച് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മളെ വൈഫിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തലാഖ് ചെല്ലാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു പവർ ആക്ച്വലി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മാൻ മാത്രം ഉള്ള ആ ഒരു പവർ, തലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ അയാളുടെ വൈഫിന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് തലാഖി തഫീസിലൂടെ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലയൻ. False charges of unchastity or adultery against his wife. If your husband is making any kind of false charges of unchastity or adultery against us, it can be a ground of divorce at the instant of wife. ഇപ്പോൾ വൈഫിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള അഡൾട്രസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസ് വരുത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തും വൈഫിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവോഴ്സിലെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം we have already seen first one is talaq, next one is ila, sihr, talaqi tafis, layan, in which talaq, ila and sihr can be done by husband alone. Talaqi tafis and layan are done by wife. The next one is khuli. Khuli means by mutual consent. മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് പുറത്തും നമ്മൾ ഇപ്പം ഷിയ സ്കൂളിൽ ഇത്തന ആശാരി സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ മുത്താം മാരേജസ് ദേ ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ദ മാരേജ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസോൾവ്സ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഖുളി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ സുന്നി. സുന്നി ലോ നെവർ റെക്കഗ്നൈസ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ്. ഇതുപോലുള്ള മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഖുളി എന്ന് പോലെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് കൺസെന്റഡ് ആവുകയാണ്. എന്താ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ആവുക. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് മടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി കൺസെന്റഡ് ആവാം. ഇത് രണ്ടും ഖുളിയിലാണ് വരുന്നത്. മുത്ത മാരേജസ് പൊതുവെ ഖുളി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. So we have already seen categories of divorce under Islamic law: extrajudicial divorce and judicial divorce, in which judicial divorce can be again subdivided into 3: talaq, talaq ila, sihr at the instant of wife, that is talaqi tafis and layan, by mutual consent, that is khuli. And the next one is Dissolution of Marriage Act. Dissolution of Muslim Marriages Act. We have already seen there is judicial and extrajudicial divorce under Muslim law. And the next one is Dissolution of Muslim Marriages.
Act 1930. There are certain grounds given under this act on which either husband or wife, whoever it may be, usually husband need not to go for these kinds of divorce process because he has talaq there. So usually it's a hope for women. Dissolution of Muslim marriages, section 2 deals with grounds of divorce on which a woman can seek for divorce. That the whereabouts of husband have not been known for a period of 4 years. A different നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ലോയിൽ ദ whereabouts of husband has not been ഹിയർ അബൌട്ട് 7 years. എങ്ങനെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നില്ലാന്ന് നാച്ചുറലി അറിയാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ whereabouts of the husband have not been known for a period of 4 years. സിംപ്ലി whereabouts അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ മുസ്ലിം ലോ മെയിൻലി ഓർ ബേസിക്കലി മുസ്ലിം ലോ ഇസ് ഫോർ ദ പ്രൊക്രിയേഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ്. മുസ്ലിം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ്. മുസ്ലിംസ് ആ ഒരു ലോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ഒരു കോൺട്രാക്ട് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വെയറബോട്ട്സ് ഒരു 4 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ then there is no chance of procreation of child. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആവും അത്. And the next one, that the husband has neglected or has failed to prove if husband is not giving maintenance to a wife, then it's a ground of divorce under Muslim law. സി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹിന്ദു ലോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ബീൻ സെന്റൻസ്ഡ് ടു ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 7 years or upwards ഫോർ എൻ ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് അണ്ടർ IPC. സി ഇത് നമ്മൾ ഹിന്ദു ലോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനെ ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് 7 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ട് ഇംപ്രിസൺമെന്റിന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെയും 7 years or മോർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ പ്രൊക്രിയേഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാൻസ് അഗെയിൻ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഇതിൽ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ് that the husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upward. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു ലോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. That the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years. Again we can see that the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years. If her husband, ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് marital obligation പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല അതൊരു 3 വർഷത്തോളം അയാൾ ഫെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്ട് പ്രൊക്രിയേഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും എന്തിനുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ്? ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊക്രിയേഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡിന് എത്ര സ്പീഡിൽ നടത്താൻ പറ്റും, അത്ര സ്പീഡിൽ നടത്താൻ എന്തൊക്കെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻസെയിൻ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 2 years or is suffering from leprosy or virulent venereal diseases. If the husband has been insane for a period of 2 വർഷമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇൻസാനിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്രസി അല്ലെങ്കിൽ വിർലൻ വെനറിയൽ ഡിസീസസ് ഏതെങ്കിലും വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, that she having been married by her father or other guardian before she attained the age of 15 years, repudiated the marriage before attaining age of 18 years, providing that the marriage has not been consummated. ഹിന്ദു ലോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ ഒരു കൺസ്യൂമേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവൾക്ക് 15 വയസ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ എനി അതർ ഗാർഡിയൻ, ബിക്കോസ് in Muslim law the marriage is a contract which is between 2 parties. From a bridegroom, the parties are one of the parties bridegroom and the next one is this bride's father or any other guardians. Muslim law പ്രകാരം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന്. ഈ കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ ഓർ സം അതർ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാസ് റൈറ്റ് ടു സോൾമലൈസ് ദിസ് മാരേജ്, ഈ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണത്തിന് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ 15 വയസ്സിന് മുന്നേ കല്യാണം നടക്കുകയും 18 വയസ്സിനുള്ളിൽ മാരേജ് കൺസ്യൂമേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ്. ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് മാരേജ് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഹിന്ദു ലോയിൽ മുന്നേ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മാരേജ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കൺസ്യൂമേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ലേഡീസിന്റെ വില്ലിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എത്ര ഗ്രൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സെപ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഗ്രൗണ്ട്. അതർവൈസ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഹാസ് സം കണക്ഷൻ വിത്ത് ദിസ് പ്രൊക്രിയേഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ്. ഈ ചൈൽഡിന്റെ പ്രൊക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള
except the maintenance case ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. So we have seen some grounds that are whereabouts of husband have been not had about 4 years, and the next one, husband has neglected or failed to provide wife maintenance for a period of 2 years. Husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upward. And the fourth one, the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years. That the husband was important at the time of marriage and continued to be so. അതും നമുക്ക് ഇതിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Husband was important at the time of marriage and continued to be so. പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം he was important at the time of marriage and continued to be so. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? It's almost difficult to prove that ground, though the ground has included in the section. And the next one is that the husband has been insane for a period of 2 years or is suffering from a leprosy or virulent venereal diseases. And the next one, she have been given marriage by her father or other guardians before she attained the age of 15 years, repudiated the marriage before attaining 18 years, and provided that marriage has not been consummated. അതൊരു പ്രൊവൈസോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. And next one, that her husband treated her with cruelty. We know that when it comes to Hindu law, cruelty has no definition, or we don't know what are the things which comes under the purview of cruelty. Cruelty means just simple mental or physical cruelty. But when it comes to Muslim law, 5 grounds are specifically given. First one is habitual assaults or makes her life miserable by cruelty or conduct, even if such conduct does not amount to physical ill treatment. And the next one, associate with woman of evil repute or leads an infamous life. And third one is attempt to force her to lead an immoral life. Fourth one, dispose of her property, prevent her exercising her legal rights over it. And fifth one, obstructs her in the observance of her religious profession or practices. And the sixth one, if he has more wives than one and do not treat her equally in accordance with the injunctions of Quran. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ക്രൂവൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്രൂവൽറ്റി എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ആ ഡെഫിനിഷൻസ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ആ ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൂവൽറ്റി. ദർ ആർ സർട്ടൻ ഗ്രൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദർ ആർ 6 ഗ്രൗണ്ട് വിച്ച് ക്ലിയർലി സേസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ക്രൂവൽറ്റി. ഹാബിച്വൽ അസോൾട്ട്, ഇപ്പം ആൾക്ക് എവിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെ ഇമോറൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ആളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ആളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ, വൈഫിന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ വൈഫിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ പ്രാക്ടീസസ്, അപ്പം ആ ലേഡിയുടെ പ്രാക്ടീസ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനെയോ പ്രാക്ടീസസിനെയോ എതിർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വൈഫ്. വി നോ ദാറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മുസ്ലിം മാൻ, ഹി ഹാസ് എ ചാൻസ് ടു ഹാവ് മോർ ദാൻ 1 wife. He is not treating his all wives equally, then it's also a ground for divorce. സി എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് എല്ലാവരും ഈക്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ്. വുമൺ ഓഫ് എവിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, വുമൺ ഓഫ് എവിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അയാൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഹി ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ വൈഫ് അറ്റ് വൺ ടൈം. ഒറ്റ സമയത്ത് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരാവാം, പക്ഷേ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എവിൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പാടില്ല. അതിലെന്ത് ലോജിക്കാണുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. When it comes to his wife, she can procreate child. Infamous lady, maybe അതെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ്. കാരണം എവിൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിലും മറ്റൊരു ലേഡിയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. And the next one is Muhammad Ahmad Khan versus Shabano Begum. Most of us are known about this case, and which is related to maintenance case, and based on which it was held that even if whatever be the religion, a woman is entitled to maintenance under section 125 of CRPC. Irrespective of her religion, every woman is entitled to get maintenance under section 125 CRPC, which was held in മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാനോ ബീഗം. ഈ ഒരു കേസിൽ വന്ന വളരെ സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ്, നെക്സ്റ്റ് വന്ന ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ദ മുസ്ലിം വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കി. ആ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെയിൻ്റെനൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 125, ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ടു ഗിവൺ മെയിൻ്റെനൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു വൈഫ്. ഓക്കെ, ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈഫിന് ഹസ്ബൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ദ മുസ്ലിം വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് ആക്ട്
ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാനു ബീഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിൽ അതിന്റെ ആ സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോമിനെയും തകർത്തുകൊണ്ട് എഗെയിൻ it's a duty of all the relatives, those who going to inherit her property when she died, or if there is no such relatives or allies, then it's the duty of waqf. The state has to create, or the Muslim society has to create waqf board for the maintenance of these kinds of women. എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ഗവൺമെന്റ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് ദ മുസ്ലിം വുമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ആക്ടില് ആദ്യം തന്നെ ഇവർക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഇദ്ദത്ത് പീരീഡ് വരെ ഹസ്ബൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുത്താൽ മതി, ഇദ്ദത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് വരെ മാത്രം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ജനറലി അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിലേറ്റീവ്സിനാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത്. ഇൻ കേസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വഖഫ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മുസ്ലിം സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുകയും ആ വഖഫ് ബോർഡിനാണ് ഉത്തരവാദിത്തം. സ്റ്റിൽ മാൻ ഹാസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹിസ് വൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡിവോഴ്സിങ്. മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തലാഖ് ചിലർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഹാസ് നോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രിപ്പിൾ തലാഖ്. In this Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, there was an amendment in 2019. That amendment was based on Shreya Banu versus Union of India. That case was related to triple talaq. So, due to that case, Section 3 of the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act, triple talaq is void and it also penalized by the act. ഈ ആക്ടില് ശ്രേയ ഭാനു വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വോയിഡ് ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ മുസ്ലിം വുമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് ആക്ട് 1986 സെക്ഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമെൻമെന്റ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് വോയിഡ് ആണെന്ന് പറയും, അതുപോലെ തന്നെ പീനലൈസ് ചെയ്യും, 2 ഇഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുസ്ലിം വുമൻ ഡിവോഴ്സ് അണ്ടർ മുസ്ലിം ലോ, ജുഡീഷ്യൽ കണ്ടു, എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കണ്ടു. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ദർ ഇസ് Talaq can be further divided into talaq sunnah, talaq biddat. Thereafter ila and sihar. All these 3 kinds of divorce can be done by husband alone. Next one is talaq tafis, delegation of power to divorce, and the other one is lian. Both of these forms of divorce can be done by wife. And the next one is khuli. Khuli means divorce by mutual consent. And the next one is dissolution of Muslim marriages acts. The grounds on which a Muslim woman can seek for divorce. The grounds for divorce given under Section 2 of Dissolution of Muslim Marriages Act 1936. And we can see different grounds for divorce under this section. And also we have seen what the cruelty, what are the things comes under the purview of cruelty. And the next one, this Muslim woman's protection of right on divorce act. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതർവൈസ് all Muslim women can claim maintenance under section 125 of CRPC. ഇങ്ങനൊരു ആക്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാട്ടോ, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനൊരു ലീഗലൈസ് തന്നെയാണ് അത്. ഇങ്ങനൊരു ആക്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കമ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു, ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ വിമന് ഓൾറെഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാം, വഖഫിന്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയും വഴികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും അവർ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തേ പോകുന്നത്. And the next one about triple talaq, which is void now and also penalized. The case was Shreya Bhanu versus Union of India. And divorce under Christian law. The divorce of Christians are dealt under the Divorce Act 1869. Section 10 of the Act. Section 10 of the Act deals with the grounds of divorce under the Divorce Act, which is for Christians. ക്രിസ്ത്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവോഴ്സിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ഡിവോഴ്സ് ആക്ട് 1869 സെക്ഷൻ 10 അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് or the wife has committed adultery, has ceased to be Christian by conversion to another religion, either husband or wife. When it comes to Christian law, we can see that most of the provisions are equally applicable to both husband and wife, because they have no such kind of talaq or anything like that. Due to the same reason, most of the grounds are equally applicable to both husband and wife. Section 10 of the Divorce Act 1869 deals with grounds of divorce applicable to Christians. The first one,
either spouse has committed adultery. The second one, either spouse has ceased to be Christian by conversion to another religion. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഹിന്ദു ലോയിലാണെങ്കിലും കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ലോയിലും കൺവേർഷനുള്ള ഗ്രൗണ്ട്, കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ആണ്. മുസ്ലിം ലോയിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടില്ല. എക്സെപ്റ്റ് വൈഫിന് ക്രൂവൽറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് അല്ലെ ക്രൂവൽറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത്. And the next one, he has been incurably unsound mind of continuous period not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. ഈ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഈ അൺസൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ലോയിലും, ഹിന്ദു ലോ, ക്രിസ്ത്യൻ ലോ, മുസ്ലിം ലോ, ഈ എല്ലാ ലോയിലും തന്നെ എന്താണ് ഈക്വലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. has incurably of unsound mind of a continuous period not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. And the next one, has for a period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition has been suffering from venereal disease in communicable form. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് വെനറിയൽ ഡിസീസസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഫോം എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ ലോയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലാസ്റ്റ് ഫോർ 2 years ജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ദ പെറ്റീഷൻ. ഈ പെറ്റീഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 2 വർഷം മുന്നേ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മുന്നേ, ഒരു 2 വർഷം മുൻപേ ആയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ഈ വെനറൽ ഡിസീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഫോം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകണം. And the next one, has not been heard of being alive over a period of 7 years or more by those persons who would naturally have been heard of the respondent if the respondent had been alive. സെയിം തന്നെയാണ് ഹിന്ദു ലോയിലും പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആള് 7 വർഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് അയാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇടയുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ആണ്. ഹിന്ദു ലോയിലും സെയിം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മുസ്ലിം ലോയിൽ when the whereabouts of the husband has been not here for 4 years it's also a ground for divorce എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ മുസ്ലിം ലോയിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു 4 വർഷം കാണാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, ആളെ കുറിച്ച് അറിയാതിരുന്നാൽ മതി. ഹിന്ദു ലോയിലും ക്രിസ്ത്യൻ ലോയിലും 7 years, അതും ആര് വൈഫ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അയാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, ജനറലി അയാളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് സീൻ when husband or wife committed adultery, the either spouse has ceased to be Christian by conversion to another religion, or either spouse has been incurably unsound mind for a continuous period not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition, or spouse has a period not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition been suffering from venereal diseases in communicable form, and the either spouse has not been heard of a being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard about the respondent if the respondent had been alive, or, and the next ground, has willfully refused to consummate the marriage and the marriage has not been consummated at all. ഈ മാരേജ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ either spouse willing അല്ല, അതുമല്ല up to that moment just before the presentation of the petition അവർ ആ മാരേജ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുസ്ലിം ലോയിലും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദു ലോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. And the first one and then the next one, has failed to comply with the degree of restitution of conjugal right for a period of 2 years upward after the passing of the decree against the respondent. ഇപ്പൊ restitution of conjugal rightന് ഡിഗ്രി പാസ് ചെയ്തിട്ട് 2 years കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു ഹിന്ദു ലോയിൽ restitution of conjugal rights പാസ് ചെയ്ത് 1 year മതി. But when it comes to Christian law, 2 years must be passed after the passing of degree of restitution of conjugal rights. And next one is, the spouse has deserted the petition for at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. We can see the same ground also in Hindu law also. And the next one, the spouse has treated the petition with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in the mind of the petitioner that it would be harmful or injurious for the petitioner to live with the respondent. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൗസിനെ വളരെ ക്രൂവൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. വെറുതെ ക്രൂവൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആവില്ല. ദ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൾക്ക് തോന്നണം ഇത് സ്വന്തം ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം, എന്നുവെച്ചാൽ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ യാതൊരു രീതിയിലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂവൽറ്റി എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് അണ്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ലോ. So we have already seen grounds under Christian law, Hindu law and Muslim law. When it comes to Christian law, the grounds of divorce are given under the Divorce Act 1869. Section 10 of Divorce Act 1869 deals with the grounds of divorce applicable to Christians. The first one related to adultery.
Second one, conversion to another religion. Third one, unsoundness of mind. Fourth one, the petitioner has suffering from venereal disease in a communicable form. Sixth one, has not been heard of being alive for a period of 7 years. And the seventh one, has willfully refused to consummate the marriage, and marriage has not been consummated. Or the next one, has failed to comply with the degree of restitution of conjugal right. And the ninth one has deserted the petition. And the 10th one deals with the cruelty. And the next one is Special Marriages Act. We know that when it comes to Special Marriages Act, your religion is not a problem to marry. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സെക്യുലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ എ ഹിന്ദു, യു ക്യാൻ മാരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട്. മുസ്ലിം ലോ ആണ് അവർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലോ വെച്ചിട്ട് മാരേജ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ സെക്യുലർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഒരു റിലീജിയനും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻ എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, യൂഷ്വലി വി ആർ മാരിങ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ മാരേജസ് ആക്ട്. Section 27 of Special Marriages Act deals with grounds for divorce applicable to the people marriages according to Special Marriages Act. Special Marriages Act അനുസരിച്ച് മാരേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ 27 പറയുന്നത്. The ground for divorces applicable are, first one is adultery, and the second one is desertion for a period of 2 years or upward, and the next one is undergoing imprisonment of 7 years or more. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം ലോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 7 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുന്ന ഒരു ഇംപ്രിസൺമെന്റിലുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും പറയാണ്, ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ആയിരിക്കണം, അത് പെൻഡിങ്ങിലൊന്നും ആയിരിക്കരുത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്രൂവൽറ്റി. Next one, other one is unsoundness of mind, venereal diseases of communicable form, not being heard about 7 years, from being alive from people, those who have, there will be naturally heard about those people. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നാച്ചുറലി കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ, അവർ ഇവരെ പറ്റി ഒരു 7 വർഷമായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും എന്താണ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം സ്പെഷ്യൽ മാരേജസ് ആക്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈഫ് ഫെലോൺ. നമ്മൾ ഹിന്ദു മാരേജസ് ആക്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ്സിനും വൈഫിനും ദർ ആർ 9 false grounds which is equally applicable to both husband and wife, and there are certain grounds which is applicable to wife alone. For that grounds only wife can seek for divorce. And the next one is, what are the grounds in which wife alone can seek for divorce? First one is guilty of rape, sodomy or bestiality. We have seen this grounds in Hindu law already. When the husband is guilty of rape, sodomy or bestiality, wife can seek divorce on the same ground. And the next one, where the degree of maintenance under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act, or a degree of maintenance of wife under section 125 of CRPC has been passed against the spouse, and the cohabitation between the parties has not been resumed for a period of 1 year or upward. Upon first one, husband is guilty of sodomy, rape or bestiality. നമ്മൾ അതിൽ വൈഫിന് മാത്രം ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ വൈഫിന് മാത്രമായിട്ട് സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് another wife at the time of marriage, and the next one, and the husband was guilty of rape, sodomy or bestiality, and then another one, but there were a degree of maintenance under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, or degree of maintenance of wife under section 125 CRPC 1973 has been passed against the spouse, and the cohabitation between the parties not been resumed for 1 year or upward. And the next one, either party. Based on this ground, either party can seek divorce. The first one is non-resumption of cohabitation for a period of 1 year or upwards after the passing of a degree for judicial separation. നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഡിഗ്രി പാസ് ചെയ്തിട്ട് 1 വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും എന്തിനുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ്, ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ്. And the next one is no restitution of conjugal rights for a period of 1 year or upward after the passing of a degree for restitution of conjugal right. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു restitution of conjugal right എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആരാണോ കൂടെ താമസിക്കാത്തത്, ആരാണോ ആ ഒരാളെ കമ്പനി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൂരെ വിത്തൗട്ട് റീസണബിൾ കോസ് ആണ്, ആ റീസണബിൾ കോസ് ഇല്ലാതെ താമസിക്കുന്നത്, ആ ആളെടുത്ത് കോടതി തിരിച്ചു വന്ന് താമസിക്കാൻ പറയും.
എന്നിട്ടും ആ ഒരു ഡിഗ്രി വന്നതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നില്ല, ഒരു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കില്ലെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? ഡിഗ്രി. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ്. സോ വി ഹാവ് സീൻ ground for divorce under Hindu Marriages Act, Muslim law, Christian law, and Special Marriages Act. Have any doubt? If you have no doubt, then we can move to living relationship. എന്താണ്? ഇള ആൻഡ് സിഹർ പറയാം. ഓക്കെ, ഇള ആൻഡ് സിഹർ. ഇള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് വൈഫുമായിട്ട് ഇനി ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും ഒരു സർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് 4 months കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോവുകയാണ്, വിത്തൗട്ട് എൻ ഇന്റർകോഴ്സ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മാരേജ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസോൾവ്സ്. കാരണം ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അത് മാത്രമല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ മാരേജ് ഡിസോൾവ് ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇല എന്ന് പറയുന്നത്. സിഹർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഡിഗ്രി റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ആർ സർട്ടൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ മുസ്ലിം ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മദർ, വൈഫ്സ് മദർ ഓർ യുവർ സിസ്റ്റർ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് വൈഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഒരു ഡിവോഴ്സിനുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഡിഗ്രി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് വൈഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ്. പക്ഷെ ഇലായ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിഹറിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിന്ന്, അത് അവർക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഫുഡൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവിനെ ഫ്രീ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് അതങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വൈഫായിട്ട് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും, ഹസ്ബൻഡ് ടേക്ക് എൻ ഓത്ത് നോട്ട് ടു ഹാവ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് വൈഫ് ആൻഡ് നോ കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ 4 lunar months. വൈഫായിട്ട് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഇല്ലാന്ന് ഓത്തെടുക്കുകയും 4 മാസത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സിഹർ മീൻസ് കമ്പയറിംഗ് വൈഫ് വിത്ത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഡിഗ്രി റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? And the next one is, വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? Okay. And the next one is live-in relationship. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. കാരണം ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് പ്രൊഫഷൻ അല്ല, കുറച്ച് ജുഡീഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും. See, we have already seen different kinds of marriages under Muslim law, Christian law, Hindu law, and different kinds of marriages and different kinds of dissolution of marriages we have seen already. And the next one is living relationship. You must have your own. പരമാവധി ആർക്കും റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് കടന്നു പോവാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ നമ്മുടെ ഈ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു ലീഗൽ സൈഡ് വന്നിട്ടില്ല, ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നല്ലതാണെന്നാണ് മാം, പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ സൊസൈറ്റി നമ്മളെങ്ങനെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. കിഡ്സ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചൈൽഡ് ആയിരിക്കില്ലേ? Definitely kids legitimate ആയിരിക്കും. There are certain words in recently. See, സാധാരണ ഒരു മാരേജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന് എന്താ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? മാരേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവും, മറ്റൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പരസ്പരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇറ്റ്സ് എ വാക്ക് ഇൻ ആൻഡ് വാക്ക് ഔട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ,
വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ I ഉണ്ടോ? ഒരു think there is no കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് legal വരുന്നതിന് മുന്നേ validity. രണ്ട് പേര് ആ നന്നായിട്ട് Sahana. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മാം. ഓക്കെ ഷാന. There is no legal validity for living relationship. More than that, Uh, what do you think about this living relationship? means നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു വെഡ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അതേ വഴി പോവാലോ. പക്ഷെ ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം. ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ, ലയബിലിറ്റീസ് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. Is there any other comments? Okay, thank you. A living relationship, marriage is considered as a sacred union which is legalized as well as highly respected in society. Okay, arranged marriage, love marriage, living relation, we can different kinds of union in our society. Even when it comes to marriage, there are also two categories in our society, that is arranged marriage and love marriage. And when it comes to Indian society, though we are claiming that we are modern people, we are purely following these kinds of arranged marriage system. Even if you see or look into African tribal people, they have all the right to select their spouse. Okay, നമ്മൾ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പൗസിനെ പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. വി ക്യാൻ സീ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ദർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇപ്പം ലവ് മാരേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് ഇതൊരു സിന്നായിട്ടാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. സി എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹാസ് എ ബേസിക് റൈറ്റ് ടു സെലക്ട് ഇറ്റ്സ് സ്പൗസ്. കാരണം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഓൾ ദ ചാൻസസ്, യു ഗെറ്റ് സോ മെനി ചാൻസസ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഹീ ഈസ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാം. സി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യുവർ സ്പൗസ്, you can only know about them when you start to live with that person. നമ്മളിപ്പോൾ ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും ശരി, അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജസ് ആണെങ്കിലും ശരി, you will start to know that person only when both of you are start to live under the same roof. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആളെന്താന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് whether it is arranged marriage, when it comes to love marriage, we can see so many critics are there. Though that person selected that person, then still they are going to divorce. When it comes to love marriages, divorce is people exposing this divorce as something a big matter. ആളുകൾ ലവ് മാരേജസിലുള്ള ഡിവോഴ്സ് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജസിലുള്ള ഡിവോഴ്സ് അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക. കാരണം ഈ ലവ് മാരേജസ് പൊതുവെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സ്പൗസാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്പൗസാണെന്ന്. സി ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ശരി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമുക്കൊരു സ്പൗസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ. കാരണം അത്ര ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു സ്പൗസ് ലിവിങ് പാർട്ണറെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ലെറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ലീവ് അലോൺ. ആ കുട്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ചോയ്സ് ഉണ്ട്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ കരിയർ, യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ചോയ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മളെ സൊസൈറ്റി ഒരു സിന്നായിട്ട് കാണുന്ന, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കാണുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മളിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഈ കാസ്റ്റിന്റെ പേരിലും റിലീജിയന്റെ പേരിലൊക്കെ ഡെത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതും. അതിനെ ഹോണർ കില്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അതിനെ ഡിസോണർ കില്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും ഇപ്പം നിക്നെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഹോണർ കില്ലിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾ ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻസ്, ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരെ സ്പൗസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പാർട്ട്ണറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ സം പീപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ, കാസ്റ്റ് ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് സംതിങ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ലവ് മാരേജസിൽ ഡിവോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും പൊതുവെ പറയുന്നൊരു കാര്യം. ലവ് മാരേജസ് ഒന്നും ആയതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഡിവോഴ്സ് നടക്കുന്നത്. If you show the courage to marry a person, then you will definitely have the courage to divorce also. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് സഹിച്ച്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ there is so many caste, a number of religion. Even after making a lot of battles against all those things, if you can marry a person, you certainly will have that courage to divorce. പലപ്പോഴും അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജസിലൊക്കെ എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയുക. ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ലവ് മാരേജസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ
അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം തന്നെ അവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനും കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരാളെ ഒരാളുടെ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്താണ്. അതർവൈസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ചൂസിങ് ദം. ലൈക്സ് ആയിരിക്കും, ഡിസ്ലൈക്സ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അറേഞ്ച്മെന്റ്, സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ആർ കമ്പലിങ് യു ടു മാരി സം അതർ പേഴ്സൺസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു റിമെയിൻ അൺമാരി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം ഓപ്ഷനും അല്ല, ഒന്നുമല്ല. ലൈഫിലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഒരുപാട് ചാപ്റ്ററുള്ള ലൈഫിൽ ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ചാപ്റ്റർ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്ലോസ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ, സിംപ്ലി ക്ലോസ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ അവർ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി. And even if you read some articles, you can see that though they are talking about this living relationship, from starting points to ending point, they are actually criticizing this kinds of living relationship. Though they are speaking about the positive sides of living relationship, but automatically their intention will come out. ഇപ്പോൾ ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവർ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് എൻഡ് വരെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യായിരിക്കും. പക്ഷേ സംഭവം പറയുന്നത് ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. കാരണം ചേഞ്ചിങ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് മാരേജിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാറുകയാണ്, സൊസൈറ്റി മാറുന്നതനുസരിച്ച് there will be changes. We should ready to accept that. ഇപ്പം ഞാനോ നിങ്ങളോ, സപ്പോസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മാരേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകേണ്ടെന്നുള്ളതല്ല. ഇത്രയ്ക്കധികം ഡിബേറ്റ്സ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. when it comes to living relationship, it's all about personal choices and personal relations. You don't have to peep into others personal matter. വേറെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. When marriage is considered to be sacred union, which is legalized as well as highly respected in society, when it comes to living relationship, they are considered as it's a condemned one. It is not at all. The society is not at all ready to accept those kinds of people. They always want some kinds of signs, marriage signs. Either it's your ties or some other forms, wedding ring, whatever it may be. They need certain signs that you are married. When you are seen with your husband, they are trying to make sure that both of you are husband and wife, that they will not be ready to even, they will not allow you to even to sit together. സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കാണുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചങ്ങ് വിട്ടേക്കാന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് പറ്റുമെങ്കിലും നോക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് അധികം നോക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ മാരേജസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചില സമയത്തെല്ലാം മർഡർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അക്കംപ്ലൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റി, ദേ ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് സഫറിങ് ഫ്രം ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ സഫറിങ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. ചിലപ്പോൾ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വരെ എത്തുന്നു, അവർക്ക് കോൺസിക്വൻസ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, മർഡർ പോലും നടത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഈഗർ ടു വാച്ച് യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്സ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സൊസൈറ്റി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വി ആർ അഡൾട്ട്, വി ആർ മെച്ചുവർഡ്, വി നോ വാട്ട് വി വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് വി ഡോണ്ട് ഡു ആൻഡ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതിനൊരു സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരോ ചെയ്തു തരേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. 18 ഇയേഴ്സിൽ അഡൽട്ട് സഫറേജിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും. അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് സൊസൈറ്റി തരേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആൻഡ് 2 individuals decided to live together in an unmarried way for a long, in a manner that show proximity to a marriage, but without any legal obligation of marriage. This is the definition of living relationship. It's a vague definition. We cannot find any kind of legal definition for living relationship. We cannot find any kind of statute only for the purpose of living relationship. There is no particular law regarding matter of living relationship in India. The Law Commission and the Malimat Committee has been suggesting that a woman should be benefited from the legal status that is provided to the wife if she is residing in a living relationship for a long. മലൈമത്ത് കമ്മിറ്റി, ലോ കമ്മീഷൻ ഇതുപോലുള്ള
അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എ വുമൻ ഷുഡ് ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ഫ്രം എ ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഷീ ഈസ് മാരീഡ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ആ ആളുമായിട്ട് മാരേജ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടുമോ, സെയിം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഒരാൾക്കും കിട്ടണമെന്നാണ് മലൈമത്ത് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ദ ലോ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. So many verdicts are also there having the same view. ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യൂവിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് വേർഡിക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഒരു വുമണ് ഒരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള വുമണിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റൈറ്റ്സും കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. And the next one is various legislations are discussed about living relationship. The first one is Domestic Violence Act 2005. Section 2 clause F of the Domestic Violence Act 2005 defines domestic relationship means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as joint family. So in this definition, when it comes to domestic relationship, the relationship between a relationship in the nature of marriage is also comes under the purview of domestic relationship. That means a relationship in the nature of marriage means it can also include living relationship. It's a duty of the court interpret the thing in this way. Though the living relationship not categorically defined in the act but left to the court for interpretation. നമുക്ക് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ത്രൂ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മാരേജ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ നാച്ചർ മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാരേജിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സും വരാം. ആ രീതിക്ക് സെക്ഷൻ 2 clause F ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും? വിമൻസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. And the next one is Criminal Procedure Code 1973. Section 125 CRPC was incorporated in order to avoid vagrancy and distinction for a wife, minor children, or old age parents, and the same has now been extended by judicial interpretation to partners of a living in relationship. See, the applicability of section 125 CRPC is now extended by judicial interpretation to a partner of a living in relationship. Partners of living relationship also entitled to claim maintenance under section 125 CRPC now. This is possible by so many judicial decisions. And the next one, Evidence Act 1872. The court may presume existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being given to the common course of natural event, human conduct, and public or private business in a relation as to the fact of a particular case. Therefore, where a man and lady lives respectively for a long spell of time as a couple, there would be an assumption of marriage. We know that section 114 of Indian Evidence Act, there are certain kinds of presumption. Now, through judicial interpretation, there is a presumption that where a man and lady live respectively for a long time as a couple, then there would be an assumption of marriage. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ആസ് എ കപ്പിൾ അവരവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തിനുള്ള ഇതുണ്ടാവും? ഒരു മാരേജ് ആയിട്ട് അതിനെ പ്രസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർട്ടൻ പ്രിസംഷൻസ് ആർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 114 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട്. അതിൽ ഇപ്പൊ ത്രൂ ജുഡീഷ്യൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള പ്രിസംഷൻ ആണ് വെൻ എ മാൻ ആൻഡ് ലേഡി ലിവിംഗ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ആസ് കപ്പിൾ, ദെൻ ദർ വുഡ് ബി എൻ അസംപ്ഷൻ ഓഫ് മാരേജ്. ജുഡീഷ്യൽ റെസ്പോൺസ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാണോ വേണ്ടത്? You can continue, ma'am. May? Okay. And the next one is judicial response related to living relationship. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ? Please continue, ma'am. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ 1.5 hours ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.
വേറെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചത്. May I continue this session? If you have any kind of difficulties, please mention. After all, we are a family. Please continue, ma'am. Please Okay, thank continue. you. Thank you very much. Thank you very much. And the next one is judicial response. Judicial response. See, there are so many verdicts related to this live-in relationship. I have already said that the laws in this respect has evolved through judicial responses. One case, Ravana Siddhappa versus Mallikarjun, and thus Indian judiciary has taken lead to fill the gap that was created in the absence of specific statute relating to living relationship. It may be considered immoral in the eye of society, but it is not all illegal in the eye of law. The intention of Indian judiciary to render justice to the partners of living relationship who were earlier not protected by any statute when the subject of any abuse arising out of such a relationship. Judiciary neither expressly promoting such concepts nor prohibiting such sort of relationship. It is, however, just concerned that there should not be any miscarriage of justice. Therefore, while deciding various cases, the judiciary has kept in mind various factors including both societal, formal, and constitutional values. See, what are be the relations? Maybe society feels that it is wrong and it is sin. When it comes to court, we are all persons and we all deserve justice in an equal way, irrespective of our form of marriage or whatever it may be. And it's the duty of court to ensure that there not happen any kind of miscarriage of justice. So nowadays, living relationship gets the same status of marriage due to the same reason. And the next one, Muhammad Ali Khan versus Muhammad Ibrahim Khan, wherein court held that marriage to be legitimate as both partners have lived together as spouse. A marriage is considered as legitimate when both the partners are living together as spouse. Then it is considered as a marriage and they are considered as legitimate husband and wife. ഇപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പം അതിൽ കുറച്ച് ലെജിറ്റിമസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടും. സി, ഇപ്പം ത്രോ വേർഡിക്സ് കോർട്ട് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് if it is for a prolonged period and in a particular space and they can prove in the relationship, and then it can be considered as their relationship is legitimate. They are considered as legitimate husband and wife. Okay. And though the presumption is rebuttable, ഇത് irrebuttable ആയിട്ടുള്ള presumption അല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും rebuttable and irrebuttable presumption. Irrebuttable ഒന്നും അല്ല, rebuttable ആണ്, but you have to prove through concrete evidences. And the next one is Chanmuniyamma versus Chanmuniyamma Kumar Singh Kushwa. Claim maintenance under, in this case, this Chanmuniyamma claimed maintenance under section 125 CRPC, but the High Court denied because they said that only legitimate wife can ask or claim for maintenance under section 125 CRPC. But when it come, she appealed to go for appeal in Supreme Court, and Supreme Court granted maintenance, saying that in living relationship are equally entitled to all the claims and reliefs which are available to a legally wedded wife. In a living relationship, the woman partner is equally entitled to all the reliefs which is available to a legally wedded wife. Okay. See, അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊണൗൺസ്മെന്റ്സ് ആർ ദർ which clearly says that if you are in a living relationship, you have all the obligation like a normal husband who has legitimately married. And there is an important verdict. In this case, certain guidelines are given based on which it is the duty of the state, considering these points or facts, it's the duty of the state to make an enactment for the partners of living relationship. The case name is Indra Sharma versus VKV Sharma. In this case, a woman aware of the fact that her partner has already a wife and children, she go for a living relationship, but thereafter some kinds of misfortune happened and they broken up, and she decided to go for court. But court said that a woman is not entitled to various relief available to a legally wedded wife and also those who enter into a relationship in the nature of marriage if she knows that that man has a wife and children already. ആ വ്യക്തിക്കൊരു
വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങളൊരു മാരേജിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്, മാരേജ് അല്ല ലിവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ആ വെഡഡ് വൈഫിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിലീഫ്സും തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കോടതി ഈ കേസിൽ പറയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോടതി ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ടു മേക്ക് എ ലോ ഓൺ ദിസ് ബിഹാഫ് and the duration of period of relationship. Following are the guidelines given by the Supreme Court. First one is duration of period of relationship. There should be a reasonable period. Shareholders, pooling of resources of financial arrangement, who should take how much responsibility, how much financial support. And the next one is how should be the domestic arrangement, sexual relationship, children, socialization in public, international conduct of the parties. See, so many things are given by the guideline to follow when such an enactment is made, and it is the duty of the government. Now it's the duty of the government to make a law in this behalf. And the next one, women in the relationship would be eligible to inherit the property after the death of her partner. In the same case, though the verdict was against the petitioner, the court also pointed out that the woman in a relationship would be eligible to inherit the property after the death of partner. Suppose if your partner died, there is no question that whether you can inherit property or not. You can definitely inherit the property of your partner after the death, because now law is considered your relationship a legitimate one. And the next question is, what about the children born out of living relationship? Of course, nowadays or today, our court has recognized these children born out of living relationship as legitimate one, and they have all the rights like a son or daughter born out of a legitimate wedlock. Next one, the case is SP Balasubramanian versus Surutian. The Supreme Court said that if a man and woman are living under the same roof and cohabiting for some years, there will be presumption under section 114 of the Indian Evidence Act. They live as husband and wife. The children born to them will not be illegitimate. And the next one is Bharadamada versus Vijay Ranganathan. The Supreme Court held that a child born out of a living relationship may be allowed to inherit the property of the parents and therefore be given legitimacy in the eye of law. See, when it comes to wife, when it comes to female partner of the living relationship or child born out of living relationship, both of them are considered as legitimate under the eye of law, and they have all the right of a legitimate wife of or a legitimate child born out of a lawful wedlock. They have all the right or same rights of all these kinds of person. Now law considering these kinds of relationship as legitimate one. And there is also proposals for enactment of an act which related to this living relationship. So we have already seen some grounds of divorce under Hindu Marriages Act, Muslim Marriages Act, Christian Marriages Act, and Special Marriages Act. There are certain common grounds in these kinds of personal laws, and also certain grounds are different. When it comes to Muslim law, there are different kinds of divorce, extrajudicial divorce and judicial divorce. And when it comes to Christian laws, divorces are governed by Divorce Act 1896. And the next one is Special Marriages Act. And thereafter we move to this living relationship and its legitimacy. And now we have seen that there is no particular statute legislation to support living relationship, but at the same time there are a number of judicial pronouncements are there for supporting this living relationships and their children. Thank you. If you have any kind of doubts, please feel free to ask questions. Thank you, ma'am, for giving such an informative lecture. If anyone has any doubt, you can clear it now. മാഡം, ഡൗട്ടല്ല, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. മാഡം, ഈ ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ലീഗലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ലെജിസ്ലേഷനിലായിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ ഗാർഡൻഷിപ്പിലും സക്സഷനിലും ഒക്കെ ലെജിസ്ലേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഒരു പഴയ ഫോം ഓഫ് മാരേജിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ആവില്ലേ? പിന്നെന്താണ് ഈ ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ.
ഡൗട്ട് അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, നമ്മളാരും ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. സി ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് യുവർ ഐഡിയ. പക്ഷേ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്? നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും കൺസേൺ ആവുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമാധാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗലി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാം. അതർവൈസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഈ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് മാം പറഞ്ഞു, ആ കേസിനകത്ത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ലിവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെയാവണം ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോ അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ ആക്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഇവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ മുൻപ് ക്രിമിനൽ ലോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചില കേസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേർഡിക്റ്റുകളും അതിലെ ഗൈഡ് ലൈൻസും തന്നെയാണ് പിന്നീട് 2013 അമെൻമെൻറ്റ്, 16 അമെൻമെൻറ്റ്, 2005 അമെൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കോർട്ട് വൈൽ മേക്കിംഗ് എൻ ഇനാക്ട്മെൻറ്റ് ദേ ആർ സെയിങ് സർട്ടൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ ദർ, യു ഷുഡ് ഫോളോ ദോസ് തിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വെളിച്ചം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ, ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ ഈ ഹോണർ കേസിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സും ഇഷ്ടമായി. അത് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല മാം. താങ്ക് യു. പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.